It was a race against time to find 4 young children who survived a plane crash in the Colombian Amazon. No se encontró nada de cadáver de niño. Entonces ya pensamos que sí hay vida. The discovery of the wreckage sparked a frantic search that transfixed a nation as rescuers combed through the depths of inhospitable jungle for over a month. Entre más tiempo transcurría, menos probabilidades de encontrarlos vivos. A military leader who oversaw the search and the children's great-uncle sat down with the Journal to provide a first-hand account of the harrowing survival story. The children's ordeal began early on May 1st, when the engine of the small plane they were traveling in cut out over virgin rainforest in southern Colombia. The Cessna 206 fell, plowed through trees, and slammed into the jungle. 2 weeks after the crash, soon after indigenous volunteers located the wreckage, Colombian Army commandos arrived at the scene and found 3 lifeless bodies: the pilot, an indigenous leader, and a young woman named Magdalena Mucutoy, the children's mother. Para nosotros fue un golpe muy tremendo, en este momento como familia. The plane's manifest showed that the 4 siblings, 2 sisters ages 13 and 9, a 5-year-old boy, and a baby girl, had also been aboard, but they were nowhere to be found. Ahí comienza todo el misterio de cómo salieron y sobre todo cómo sobrevivieron. Colombian Armed Forces General Pedro Sanchez, who oversaw the rescue operation, said soldiers inspecting the crash scene noticed something hopeful. The tail of the plane was intact. La probabilidad de quedar vivo en ese accidente en el cual se le desprendió el motor cuando el piloto intentó arborizar y cayó de frente es que entre más lejos esté de la cabina, más probabilidades de vivir tiene. No sabemos a ciencia cierta de cuándo murió la mamá. Después de 15 días de encontrarla ya muerta, es difícil determinar el momento exacto por el estado de descomposición que se encontraba ella allá en la selva. Meanwhile, the 4 siblings found themselves lost and alone in a forbidding environment. Más de 60 pies ya no se podía observar qué había detrás de ellos, con animales peligrosos como tigres y jaguares, serpientes venenosas, plantas venenosas, pero también lloviendo 16 horas al día, con mosquitos que podían producir leishmaniasis y si no es tratada a tiempo, podrían producir la muerte. An intense search, codenamed Operation Hope, was launched, involving 11 aircraft, 113 commandos, and 92 indigenous trackers, many of whom fish and hunt in the region. Llegamos a conformar más de 350 personas, porque no solamente eran nosotros como la operación militar, sino también 30 organizaciones alrededor de ello. Soon after the plane was discovered, the searchers said they found a baby bottle about 3 miles from where the plane went down. In the days that followed, they reported finding more clues: scissors, the tennis shoes of a small boy, and a child's footprint in the mud. La variable más importante, más difícil de descifrar eran los niños. ¿Por qué se estaban moviendo? ¿Por qué se movían? Eso generaba impotencia porque pasábamos de tener indicios a tener incertidumbre. La lluvia borraba inmediatamente cualquier huella, pero pasábamos muy cerca de ellos. Relatives in the country's army said that over the 40 days the children wandered the rainforest, they survived on the small supply of food they scavenged from the luggage that was on the plane, as well as nuts and wild fruit found on the forest floor. Ya se le acabó la farinita, pues ya comenzó a comer pepa. When a group of indigenous trackers crisscrossed through the jungle on June 9th, they noticed something. Uno de los indígenas iba caminando, mirando huellas, cuando levantó la mirada, vio a la niña de 13 años con su hermanita de 1 año en los brazos, la otra hermanita de 9 años, totalmente delgados, desnutridos. La niña mayor dijo, tenemos hambre. Photographs provided by the Colombian Armed Forces show soldiers tending to the children. They were lifted out by helicopter and taken to the small town of San José del Guaviare in southern Colombia, where the country's president said they received medical attention. Relatives celebrated when news of the rescue came through. Para nosotros fue una oscuridad, algo que nosotros andamos por andar, vivimos por vivir. ¿Por qué? Porque hay algo
que lo sostiene, algo que le diga sientes. Pero en ese momento, al encontrar a los niños, uno se siente una alegría. Uno no sabe cómo hacer, pero siempre agradecer a mi Dios. The next day, the children were flown to awaiting ambulances in Bogota and transferred to a military hospital, where doctors say they are surrounded by relatives and recovering. Los más valientes fueron nuestros 4 menores. Ellos no tenían los equipos, ni la tecnología, ni la capacidad que nosotros desplegamos. Ellos solamente tenían aquello que se llama deseos de vivir. Sanchez attributes the children's survival to 4 factors: the desire to live, their strong immunity, indigenous knowledge, and good health. Y le agregaría una quinta, un milagro.